У перший день, о 4 ранку, на нас полетіли крилаті ракети. Так, що всі прокинулись. Ми, діти, всі ми, живі люди, вся Україна. І відтоді не спить. Ми всі стали до зброї, ставши великою армією. На другий день відбивалась від атак у повітрі, на суші, на морі. І наші героїчні прикордонники на острові Зміїний у Чорному морі розповіли всім про фінал війни. А саме, куди зрештою відправиться ворог. Коли російський корабль вимагав від наших хлопців скласти зброю, вони відповіли йому так міцно, як не можна казати в парламенті. І ми відчули силу, велику силу нашого народу, який до кінця гнатиме окупанта. На третій день російські війська, не ховаючись, били просто по людям, по житловим будинках, артилерією, авіабомбами. І це остаточно показало нам, показало світу, хто є хто. Хто великі люди, а хто просто звірі. На четвертий, коли полонених ми вже почали брати десятками, ми не втратили гідність і не знущались над ними. Ми ставимось до них як до людей, бо ми лишились людьми на четвертий день цієї ганебної війни. На п'ятий день терор проти нас вже був відвертим. Проти міст, проти маленьких містечок, зруйновані райони, бомби знов, бомби на будинки, на школи, на лікарні. І це геноцид, який не зламав нас, мобілізував нас, кожного з нас і кожну. І дав нам відчуття великої правди. На шостий день російські ракети упали на Бабин Яр. Це місце, де нацисти стратили 100 тисяч людей у роки Другої світової війни. Через 80 років по тому Росія вбила їх вдруге. На сьомий день ми зрозуміли, що вони руйнують навіть церкви бомбами, знов ракетами. Вони не знають святого і великого, як знаємо ми. На восьмий день світ побачив, що з російських танків стріляють по атомній електростанції, найбільшій в Європі. І світ почав розуміти, що це терор проти всіх. Це великий терор. На дев'ятий ми слухали зустріч країн НАТО. І без бажаного для нас результату, без мужності. Так, ми відчули це. Я не хочу нікого образити. Ми це відчули, що альянси не діють. Навіть небо закрити не можуть. І тому гарантії безпеки в Європі треба будувати з нуля. На 10-й день беззбройні українці в окупованих містах протестували повсюдно, масово. Зупиняючи бронетехніку голіруч, ми стали незламними. На 11-й день, коли бомбили вже житлові райони, коли від вибухів усе руйнувалось, коли евакуювали дітей з пошкодженою онколікарні, дитячою онколікарні, ми усвідомили, українці стали героями. Сотні тисяч людей, цілі міста, діти, дорослі, всі. На 12-й, коли втрати російської армії вже перевищили 10 тисяч вбитих, у цьому рахунку з'явився і генерал. І це дало нам впевненість, за усі злочини, за усі ганебні накази все ж таки буде відповідальність Міжнародного суду або української зброї. На 13-й день у блокованому російськими військами Маріуполі померла дитина від зневоднення. Від зневоднення. Вони не пускають ні харчові продукти, ні воду, не дають людям. Просто заблокували. І вони в підвалах. Я думаю, всі чують
Там у людей немає води. За 13 днів російського вторгнення було вбито 50 дітей. 50 великих мучеників. Це страшно. Пустота. Замість 50 всесвітів, які могли би жити. А вони їх зібрали. Просто забрали. Велика Британія. Україна не прагнула цього. Не шукала величі, але стала великою. За ці дні цієї війни. України, яка рятує людей попри терор окупантів, яка захищає свободу попри удари однієї з найбільших армій світу, яка обороняється попри відкрите небо, все ще відкрите, все ще для російських ракет, літаків, гвинтокрилів. Бути чи не бути? Ви добре знаєте, це шекспірівське питання. 13 днів тому це питання ще могло прозвучати про Україну. Але зараз вже ні. Очевидно, що бути. Очевидно, що бути вільними. І де, як не тут, нагадати вам слова, які Великобританія вже чула і які знову актуальні. Ми не здамося і не програємо. Ми підемо до кінця, ми будемо боротися на морях, будемо битися в повітрі, ми будемо захищати нашу землю, якою не була ціна. Ми будемо битися в лісах, полях, на узбережжях, у містах і селах, на вулицях, ми будемо битися на пагорбах. Я хочу від себе додати, ми будемо битися всюди, на териконах, на березі Кальміуса і Дніпра, і ми не здамося. Звичайно, з вашою допомогою, з допомогою цивілізації, цивілізації великих країн, з підтримкою вашою, за яку ми вдячні і на яку ми дуже розраховуємо. І я окремо тобі вдячний, Борисе, мій друже. Посилюйте санкції проти держави-терориста. Визнайте її, нарешті, державою-терористом. Знайдіть спосіб зробити безпечним наше українське небо. Зробіть те, що ви можете. Те, що ви повинні. До чого зобов'язує велич вашої держави і вашого народу. Слава великій Україні! Слава Великій Британії! Дякую. Thank you, Mr. President. On behalf of the House of Commons, I want to thank you for speaking to us and for giving us very clearly and powerful perspective of the tragic situation facing you and fellow Ukrainians. We have debated the situation in Ukraine numerous times in recent weeks, and I know that we will continue to do so, and that when we do so, your words will be resonating with us. I want to express the solidarity of the House of Commons with you, your compatriots, and we salute the courage of the people of Ukraine. Thank you, and our prayers are with you. Order, Mr. Speaker. Just let me say. We will now resume with the formal sittings of the House. Order, order. I will take the points of order from the leaders of the main parties before we return to the opposition day. I call the Prime Minister. Thank you, Mr. Speaker. A point of order, with your permission, Mr. Speaker. May I say that never before in all our centuries of our parliamentary democracy has the House listened to such an address.
in a great European capital, now within range of Russian guns, President Vladimir Zelensky is standing firm for democracy and for freedom. In his righteous defence, I believe he has moved the hearts of everybody in this House. At this moment, ordinary Ukrainians are defending their homes and their families against a brutal assault. And they are, by their actions, inspiring millions by their courage and their devotion. And I think today one of the proudest boasts in the free world is "Ya Ukrainets." I am a Ukrainian. So this is a moment for us to put our political differences aside, Mr. Speaker, and I know I speak for the whole House when I say that Britain and our allies are determined to press on. To press on with supplying our Ukrainian friends with the weapons they need to defend their homeland as they deserve. To press on with tightening the economic vice around Vladimir Putin, and we will stop importing Russian oil, Mr. Speaker, and my right honourable friend, the Business Secretary, will update the House on that tomorrow. And we will employ every method that we can, diplomatic, humanitarian and economic, Mr. Speaker, until Vladimir Putin has failed in this disastrous venture and Ukraine is free once more. On a point of order, Mr. Speaker, every one of us has been moved by the bravery, the resolve and the leadership of President Zelensky. On his people, an assassin seek his life. No one would have blamed him for fleeing, but instead he has stayed in Kyiv to lead the Ukrainian people and to fight. He's reminded us that our freedom and our democracy are invaluable. He's prompted the world into action where too often we've let Putin have his way. He's inspired the Ukrainian people to resist and frustrated the Russian war machine. He has shown his strength, and we must show him and the Ukrainian people our commitment and our support. Labour stands for the unity at home and abroad that will isolate the Putin regime. Labour stands for the toughest sanctions that will cripple the Russian state. Labour stands for providing Ukraine with the arms it needs to fight off their invaders. Labour stands with President Zelensky, with Ukraine, with democracy. Slava Ukraini. Thank you, Mr. Speaker. Leader of the SNP, Ian Blackford. Thank you, Mr. Speaker. With your forbearance, if I can make a point of order. President Zelensky, we salute you. We stand with the people of Ukraine on the basis of the act of aggression, on the act of war of Putin. We must do all that we can to send support to Ukraine, to send the weapons that they need to defend themselves, to make and the sovereignty of Ukraine must prevail. Let's make sure that we stand with our friends. We stand against those that have been bombed. We make sure that those that need our support, that need our sanctuary, will find a welcoming hand in these islands. Mr. President, we thank you. We salute you. Slavia Ukraine. Point of order, Mr. Speaker. Hearing the words of President Zelensky should embolden us all. They serve as a reminder of all that we stand for, of all which so many Ukrainians are so bravely fighting for, a bravery exemplified by President Zelensky himself. That we should never take for granted our values of democracy, of freedom and of our security. And though we in this House may disagree on many things, we stand together for those values, and together we stand together with the Ukrainian people. Mr. Speaker, it is right that we strengthen our support for Ukraine with military aid, with toughest of sanctions. And it's in that support that we should also recognise the people of Ukraine and indeed President Zelensky. I'm sure the whole House would agree that President Zelensky should be granted
one of our nation's highest honours, an honorary knighthood. And I look forward to the day when we welcome back to this House President Zelensky in person. Sir Geoffrey Donaldson. Thank you, Mr. Speaker. On a point of order, we commend President Zelensky and the people of Ukraine, and we stand with them in this their time of strife. But our response will not be judged by the volume or strength of our applause for President Zelensky. It will be judged by the volume and strength of our response to his requests for help, for practical military support, and for humanitarian assistance for the people of Ukraine. We pray for their success. We dare not let them down. Can I also like to thank the staff and the contractors for making this happen? And when you leave the chamber, can you please hand in your headsets on the way out? Where you got them from? I will now let the chamber clear. Thank you, everybody.